యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఒక థింగ్ సీరియస్‌గా చేయాలి. థాట్ ఈస్ పీవైక్యూస్. యూపీఎస్సీ ఎలా థింక్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్‌లో ఎలాంటి ట్రాప్స్ పెడుతుంది? ఇవి తెలుసుకోవాలి అంటే ద బెస్ట్ వే ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్. సో, మనం 2013 నుంచి 2025 వరకు ప్రతి జీఎస్ పేపర్‌ని ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో కలిసి సాల్వ్ చేద్దాం. క్వెషన్స్ కనిపించగానే పాజ్ చేసి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ బ్రెయిన్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఈ వీడియోస్ గనుక మీకు హెల్ప్‌ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ మీ స్కోర్ ఎంతొచ్చిందనేది కూడా కామెంట్ చేయండి. సో, లాస్ట్ వీడియోస్‌లో మనం 50 క్వెషన్స్ సాల్వ్ చేసాము 2013 పేపర్‌లో. ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. సీ ద క్వెషన్. The Parliamentary Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of the Lok Sabha, scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, examines the report of Controller and Auditor General of India. Which of the given statements is correct? See the option A 1 only, 2, 3, 3 and 1, 2, 3. So take 5 seconds and try to solve this question. Parliamentary Committee on Public Accounts గురించి అడిగారు. So if you don't know the static part, go and study the static part. Because PYQs లో ఆల్రెడీ స్టాటిక్ ఈ ఆల్రెడీ క్వెషన్స్ అడిగారు అంటే దీని మీద మళ్ళీ అడగడానికి ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ పర్టిక్యులర్‌కి సంబంధించి స్టాటిక్ టాపిక్స్ కూడా చదువుకోండి వైల్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ ది క్వెషన్స్. ఓకే. సి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో టోటల్ 22 మెంబర్స్ ఉంటారు. నాట్ ద 25 మెంబర్స్. 15 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ లోక్‌సభ అండ్ 7 ఫ్రమ్ రాజ్యసభ. సో, ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. స్క్రూటినైజెస్ ద అప్రోప్రియేషన్ అండ్ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అన్నారు. యెస్. ఫినాన్స్ అకౌంట్స్‌ని చెక్ చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సీఏజీ రిపోర్ట్ అనేది ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 2 అండ్ 3. Okay. See next question. Consider the Bhakti saints Dadu Dayal, Guru Nanak, and Tyagraj. Who among the above was where the preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? సో, లోధి డైనాసిటీ వచ్చేసి 1526లో ఎండ్ అయింది. తర్వాత బాబర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ అప్పుడు వచ్చారు. సో, ఆ టైంలో ఉన్న సైన్స్ గనుక మనం తీసుకుంటే దాదా దయాల్ వచ్చేసి 1544 నుంచి 1603 సో, లేటర్ పీరియడ్ ఆయన కాదు. గురు నానక్ తీసుకుంటే 1469 నుంచి 1539 యెస్. హి ఈస్ డ్యూరింగ్ ద లోధి ఫాల్ అండ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ బాబర్. సో, it's correct. And Tyagaraja not. He is 1767 నుంచి 1847%. So here the answer is Guru Nanak, B only. Okay. See next question. With reference to the food chains in the ecosystem, which of the following kind of organisms is or known as decomposer organism or organisms? Virus, fungus, and bacteria. So select the correct answers using the code given below. So try to answer this question. Decomposer ante ento first manaki teliyali. Decomposer means breakdown of dead organic matter ni మనం decomposition అంటాం. ఏది డికంపోజ్ చేస్తుంది? జనరల్లీ తెలుసు మనకి ఫంగస్ డికంపోజిషన్ ఉంటుంది. బాక్టీరియా రైట్. వైరస్ అనేది డికంపోజిషన్ ఉండదు. వైరస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ డికంపోజిషన్ అనేది చేయలేదు. వైరస్ నీడ్ సమ్ హోస్ట్ బాడీ. అదొక పారాసైట్ అన్నమాట. జనరల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ డికంపోజర్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ B. 2 and 3. See the next question. The most important fishing grounds of the world are found in the regions where warm and cold atmospheric currents meet, river drains out large amounts of fresh water into the sea, warm and cold oceanic currents meet, continental shelf is undulating. ఎక్కడ మనకి ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి జాగ్రఫికల్లీ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ వార్మ్ ప్లస్ కోల్డ్ ఓషన్ కరెంట్స్ మీట్ అయిన దగ్గర ప్లాంక్టన్ అనేది బాగా గ్రో అవుతుంది. ఎక్కడైతే ప్లాంక్టన్ గ్రోత్ హై ఉంటుందో ఫిషెస్ అనేవి అక్కడ అబ్యుడెంట్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గ్రాండ్ బ్యాంక్స్. ఎస్పెషల్లీ అట్ లాబ్రడార్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఏరియాస్ చూడొచ్చు. సో, హియర్ ద ఓషనిక్ కరెంట్స్ మీట్ అయిన దగ్గర మనం చూస్తాం. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. వేర్ వార్మ్ అండ్ కోల్డ్ ఓషనిక్ కరెంట్స్ మీట్ వి సీ ద మోస్ట్ అబ్యుడెంట్ ఫిషింగ్ in that areas. Okay. See the next question. Which of the following are the unique characteristics of equatorial forest? Presence of tall, closely set trees with crowns forming a continuous canopy, coexistence of large number of species, and presence of number of varieties of epiphytes. 1, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3.
ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. సో, ఈక్వటోరియల్ ఫారెస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఈక్వటోరియల్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి? డెన్స్ కానోపీ ఉంటుంది. హై బయోడైవర్సిటీ ఉంటుంది. ఎపిఫైట్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో, అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ టాల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వటోరియల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటేనే అన్నీ ఉంటాయి. రైట్? సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. 1, 2 అండ్ 3. ఓకే. See the next question. Which of the following constitutes capital account? క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఏమేమి వస్తాయని అడుగుతున్నాడు. ఫారిన్ లోన్స్, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రైవేట్ రెమిటెన్సెస్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సి అసలు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే క్యాపిటల్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ లో వచ్చేదాన్ని మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటాం. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ లో ఏంటి? కరెంట్ అకౌంట్ ప్లస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ రెండింటిని కలిపి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ కానీ లయబిలిటీస్ కానీ వస్తాయి. లైక్ ఎఫ్డిఐ, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇవి వస్తాయి అనమాట. ఇట్స్ నాట్ రెమిటెన్సెస్ ఆర్ లైక్ కరెంట్ అకౌంట్, షార్ట్ టర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఫారెన్ లోన్స్ కూడా మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్ కింద చేయొచ్చు. ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్రైవేట్ రెమిటెన్సెస్, ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. So the answer is B, 1 to 4. See next question. Consider the following historical places: Ajanta Caves, Lepakshi Temple, and Sanchi Stupa. Which of the above places is also known for mural paintings? Mural paintings already మనం ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినట్టున్నాం. ఐ థింక్ PYQs లో మళ్ళీ వస్తుంది. మురాల్ పెయింటింగ్స్ మనం ఎస్పెషల్లీ అజంతా కేవ్స్ లో చూస్తాము. వెరీ ఫేమస్ పద్మపాణి టెంపుల్ ఒక పెయింటింగ్ మనం చూడొచ్చు. సో, అజంతా కేవ్స్‌లో ఉంది. అండ్ లేపాక్షి టెంపుల్‌లో కూడా చూడొచ్చు. ఆహ్, మురాల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి. సాంచి ఈస్ లైక్ స్తూప. సాంచి స్తూప. మెయిన్‌లీ స్కల్ప్చర్స్ ఉంటాయి గానీ, నాట్ ఫర్ ద పెయింటింగ్స్‌కి ఫేమస్ కాదు. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. 1 అండ్ 2. See next question. With reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statements regarding Sankhya school. Sankhya does not accept the theory of rebirth or transmigration of soul. Sankhya holds that it is a self-knowledge that leads to liberation, not any exterior influence or agent. Which of the statements are correct? సాంఖ్య అంటే ఏంటంటే డ్యూయలిజంని, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డ్యూయలిజం ఐడియాలజీ. పురుష అండ్ ప్రకృతి అని ఐడియాలజీ. అండ్ రీబర్త్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అండ్ లిబరేషన్ అనేది త్రూ నాలెడ్జ్ ద్వారా వెళ్తుందని యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్. సో, సాంఖ్య యాక్సెప్ట్స్ రీబర్త్ కాన్సెప్ట్ అంటే నో. ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ద రీబర్త్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ యాక్చువల్లీ. దట్ క్వెషన్‌లో డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అన్నారు. సో, దట్స్ వై దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. And Sankhya holds that self knowledge leads to liberation. Yes, this is correct. So, here the answer is 2. See, next question. In the context of India, which of the following principles is are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet or the members of the parliament. Ministers hold office till they enjoy confidence in the parliament. Cabinet is headed by the head of the state. Which is the parliamentary government? ఇండియన్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్‌లో ఏంటి? పీఎం హెడ్స్ ద క్యాబినెట్. దట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఇట్స్ నాట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్‌సభ. అండ్ మినిస్టర్స్ వచ్చేసి మస్ట్ బి ఎంపీస్ అయి ఉండాలి. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆల్సో కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్‌లో ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. దిస్ ఇస్ హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 2. ఓకే. Next, see the next question. The annual range of temperatures in the interior of the continents is, see, the annual range of temperatures in interior of the continents is high as compared to the coastal areas. What is the reason? Because of the thermal difference between the land and water, or variation in the altitude between the continents and ocean, presence of strong winds in the interior and heavy rains in the interior as compared to the coast. Try to answer this question. ఇక్కడ కాంటినెంటాలిటీ గురించి అడుగుతున్నారు. ల్యాండ్ అనేది ఫాస్ట్‌గా హీట్ అవుతుంది. ఫాస్ట్‌గా కూల్ అవుతుంది. సో, వాటర్ అనేది స్లోగా హీట్ అవుతుంది. స్లోగా కూల్ అవుతుంది. సో, కోస్టల్ ఏరియాస్‌లో ఏంటంటే సీ యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయన్స్ అనేది మోడరేట్ టెంపరేచర్‌కి కారణమవుతుంది. ఇంటీరియర్‌లో ఏంటి? సీ యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్‌ట్రీమ్ సమ్మర్ అండ్ వింటర్ చూస్తాము. సో, హియర్ ఫస్ట్ వన్, ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ యొక్క థర్మల్ డిఫరెన్స్ వల్లనే మనం ఇది చూస్తాము. సో, దట్స్ వై హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ విండ్స్ ఆర్ హెవీ రెయిన్స్ వల్ల కాదు. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద థర్మల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ, ఆప్షన్ 1.
See, next question. Which of the following is or the characteristics of the Indian coal? Indian coal యొక్క characteristics అడుగుతున్నారు. Which contain high ash content, low sulfur content, low ash fusion temperature. See, కోల్‌లో ఇండియన్ కోల్‌లో యాష్ కంటెంట్‌ని ఎక్కువగా చూడొచ్చు. సల్ఫర్ కంటెంట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ యాష్ ఫ్యూజన్ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ కాదు. ఇన్‌ఫాక్ట్ యాష్ ఫ్యూజన్ టెంపరేచర్ కూడా జనరల్లీ హైగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ లోగా ఉంటుందని ఇచ్చాడు. సో, థాట్స్ వై దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 అండ్ 2. Now see the next question. Which of the following statements regarding the laterite soils of India are correct? They are generally red in color. They are rich in nitrogen and potash. They are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh. Tapoica and cashew nuts grow well on these soils. Laterite soils గురించి అడుగుతున్నారు. Try to answer this question. Laterite soils అనేవి హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ ఏరియాస్‌లో మనం చూస్తాము. ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ వల్ల రెడ్ కలర్‌లో ఉంటాయి. దే ఆర్ పూర్ ఇన్ నైట్రోజన్ అండ్ పొటాషియం. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రీజియన్స్‌లో మనం చూడొచ్చు. అండ్ ఆల్సో కాష్యూ అండ్ టపోయికా అనేది మంచిగా గ్రో అవుతుంది. సో, హియర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. దే ఆర్ నాట్ రిచ్. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పూర్ ఇన్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ రిచ్ ప్లేస్‌లో పూర్ ఇచ్చాడు. సో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. They are not well developed in Rajasthan and UP. It's not in Rajasthan and UP. It's Karnataka and Tamil Nadu. Wrong. So, first statement is correct and 2, 3 is wrong. So, here the answer is 1 and 4. See next question. Natural gas occurs in the Gondwana belts. Mica occurs in the abundance in Kodarma, and Dharavaras are the famous petroleum అంటున్నారు for or famous for petroleum. So natural gas అనేది mostly టెరిటరీ సెడిమెంట్స్ లో లైక్ గోండ్వానా అనేది మెయిన్లీ కోల్ కి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ మైకా వచ్చేసి కుదర్మా జార్ఖండ్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఫేమస్. ధరవర్ రాక్స్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ గోల్డ్ కొలార్ అన్నమాట, నాట్ ఫర్ పెట్రోలియం. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి, 2 ఓన్లీ. ఓకే, సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of these are kharif crops? Cotton, groundnut, rice and wheat. Again very important. అసలు ఖారిఫ్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. ఖారిఫ్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటంటే మాన్సూన్ టైంలో సో చేస్తారు. అప్పుడు విత్తనం వేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ జూన్ అండ్ జూలై టైంలో వేస్తే మనకి హార్వెస్ట్ అనేది అక్టోబర్, నవంబర్‌లో గనుక వస్తే దాన్ని మనం ఖారిఫ్ క్రాప్స్ అంటాం. లైక్ రైస్ అవ్వండి, కాటన్ గానీ, గ్రౌండ్ నట్ కానీ వీటిని మనం ఖారిఫ్ క్రాప్స్ అంటాం. సో, ఇక్కడ వీట్ ఒక్కటి ఖారిఫ్ క్రాప్ కాదు. సో, వీట్ వచ్చేసి రబీ క్రాప్. వింటర్‌లో వస్తుంది. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3. ఓకే. See next question. Climate is extreme and rainfall is scanty and the people used to be the nomadic herders. The above statement best describes which of the following? African savanna, Central Asian steppe, North American prairie and Siberian tundra అని అడుగుతున్నారు. See, try to answer this question. సో, ఇక్కడ క్వెషన్‌లో వాడు ఎక్స్‌ట్రీమ్ క్లైమేట్, లో రెయిన్‌ఫాల్, నార్మడిక్ హెరిడర్స్ అన్నారు. సో, స్టిప్పీ రీజియన్స్‌లో పాస్టోరల్ నొమాడ్స్ అన్నారు. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇది సెంట్రల్ ఏషియన్ ఆ ఏరియాస్‌లో చూస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఉంటది కాబట్టి పీపుల్ విల్ బి నొమాడిక్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టిప్పీ. ఓకే. సవన్నాస్‌లో ఇక్కడైతే మోడరేట్ రెయిన్‌ఫాల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, సీ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్‌ఫ్లేషన్ బెనిఫిట్స్ ద డెబిటర్స్. ఇన్‌ఫ్లేషన్ బెనిఫిట్స్ ద బాండ్ హోల్డర్స్. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? సో, ఇన్‌ఫ్లేషన్ అంటే ద ప్రైస్ రైజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎన్ ఇన్‌ఫ్లేషన్. ఇన్‌ఫ్లేషన్ వల్ల డెబ్టర్స్‌కి బెనిఫిట్టా? లేదంటే బాండ్ హోల్డర్స్‌కి బెనిఫిట్టా అని అడుగుతున్నాను. దిస్ ఇస్ ఎ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ఎకానమీ. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వెషన్. సీ ఇన్‌ఫ్లేషన్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ అనేది టైమ్‌తో పాటు మనీ వాల్యూని తగ్గిస్తుంది. సో, డెబిటర్ రీపే అనేది చీపర్ మనీ. సో, డెబిటర్ బెనిఫిట్ అవుతాడు. బాండ్ హోల్డర్స్‌కి ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి పర్చేసింగ్ పవర్ లాస్ అవుతాడు కాబట్టి. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ 1. సో, ఇన్‌ఫ్లేషన్ వల్ల డెబిటర్ బెనిఫిట్ అవుతాడు. నాట్ ద బాండ్ హోల్డర్. Okay. See next question. Disguised unemployment generally means the large number of people remain unemployed, alternate employment is not available, marginal productivity of labor is zero, and productivity of workers is low. See, disguised unemployment అంటే ఏంటంటే more workers than required.
ఎక్స్‌ట్రా వర్కర్స్ రిమూవ్ చేసినా గాని అవుట్‌పుట్ ఏం చేంజ్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం డిస్‌గైజ్డ్ అన్‌ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అంటాం. ఇక్కడ మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది 0 వస్తుంది. సో, థట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డిస్‌గైజ్డ్ అన్‌ఎంప్లాయ్‌మెంట్. ఎస్పెషల్లీ మనం అగ్రికల్చరల్‌గా ఎగ్జాంపుల్‌గా చూడొచ్చు. So, disguised unemployment means marginal productivity of labor is zero. See, next question. The following statements: the Council of Ministers is in the center shall collectively responsible to the Parliament. The Union Minister shall hold office during the pleasure of the President of India, and the Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislations. Which of the statements is correct? See, Constitution Article 75 of 3 prakaram, the Council of Ministers shall collectively responsible to the House of the People, not to the Parliament, to the House of the People, that is Lok Sabha. So, the Parliament and Parliament includes both Rajya Sabha and Lok Sabha. So, it is only for Lok Sabha. So, that's why first statement is wrong. See, second statement. This is correct. The ministers holds office during the pleasure of the president according to Article 75 of 2. And Article 78 prakar, the PM's duty is to communicate to the president. That is all decisions of the Council of Ministers and proposals for legislations. So here the answer is B, 2 and 3. Okay. Now see the next question. Consider the following statements. National Development Council is an organ of the Planning Commission. The economic and social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India, and the Constitution of India prescribes that Panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. So try to answer this question. See, first statement తీసుకుంటే National Development Council is created to strengthen cooperative federalism in planning process. But this is not an organ of planning commission officially, and it is a separate body chaired by the Prime Minister. So the first statement is wrong. Seventh schedule ప్రకారం this is a concurrent list entry 20 ఉంది కాబట్టి economic and social planning. So second is correct. And statement 3 తీసుకుంటే Article 243 of G, Panchayat prepares plans for economic development and social justice. Yes. Third statement is also correct. So first వచ్చేసి this is organ of planning commission అన్నారు కదా national development council, that is not. So that's why the first statement is wrong. 2 and 3 is correct. So the answer is B. See next question. Consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not members of that house, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting rights in the presidential elections. They have the writing vote to the election of the vice president. Select the answers using the code given below. See, chairman of Rajya Sabha is equals to the vice president of India. Yes, he is not a member of Rajya Sabha, but deputy chairman is elected among the members of the Rajya Sabha only. So that's why the first statement is wrong. Presidential elections లో only elected MPs and MLAs vote చేస్తారు. Nominated members cannot vote. Whereas the vice presidential elections, all MPs, both elected and nominated members have the vote. So second statement is correct. So here the answer is B, 2 only. See next question. With reference to the National Legal Service Authority, consider the following statements. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity, and it issues guidelines for the state legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. So try to answer this question about the National Legal Service Authority. See, National Legal Service Authority, NALASAN, this is established under the Legal Service Authorities Act 1987. Then your major purpose అంటేనే free legal aid ఇవ్వడం, equal opportunity for justice. This is the major objective. So, the first statement is correct. Second statement is also correct because it lays down the policies and issues the guidelines, and it also monitors its implementation. So, the answer is C, both 1 and 2. See, next question. During a thunderstorm, the thunder in the skies is produced by meeting of cumulonimbus clouds in the sky, lightning that separates nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles. See, thunders అనేది actually
ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ వల్ల. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సడన్ హీటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది షాక్ వేవ్స్ లీడ్స్ టు ద సౌండ్స్ లైక్ థండర్స్. సో థండర్స్ అనేది లైట్నింగ్ వల్ల హీటెడ్ ఎయిర్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏది కూడా రీజన్ కాదు థండర్స్ అనేది రావడానికి. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. See next question, tribes and the state. This is again very famous UPSC theme అన్నమాట. PYQs లో ట్రైబ్స్ సంబంధించిన స్టేట్స్ అనేవి. లింబో అంటున్నారు. లింబో ఇస్ ఫ్రమ్ సిక్కిం, కర్బీ హిమాచల్ ప్రదేశ్, దొంగారియా ఖోంద్ ఫ్రమ్ ఒడిస్సా, తమిళనాడు. బోండా తమిళనాడు. So try to answer this question. Limbo we know it's from Sikkim and దొంగారియా ఖోంద్ is from ఒడిస్సా. ఈ రెండే కరెక్ట్. కర్బీ వచ్చేసి హిమాచల్ కాదు. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ అస్సాం రీజియన్. అండ్ ఆల్సో బోండా ట్రైబ్స్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఒడిస్సా, నాట్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ 1 and 3. This is UPSC's favorite theme. See next question. Consider the following liquid assets: demand deposits with the banks, time deposits with the banks, saving deposits with the banks, and currency. The correct sequence of these assets in the decreasing order of the liquidity. Liquidity ante ఏంటంటే how easily we can convert this to cash without the loss, that is called as liquidity. Most liquid ఏంటంటే currency. కరెన్సీ తర్వాత దిస్ ఇస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్, తర్వాత సేవింగ్ డిపాజిట్స్, తర్వాత టైమ్ డిపాజిట్స్. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 4, 1, 3, 2, right? So the answer is D. See next question. In the context of Indian economy, open market operations refers to. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీఐ ఎక్కడైతే బైస్ అండ్ సెల్స్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ టు కంట్రోల్ ద మనీ సప్లై. సో ఇఫ్ ఆర్బీఐ బైస్, money supply increases. If RBI sells, money supply decreases. So here the answer is purchase and the sale of government securities by RBI is called as open market operations. Even you don't know, no? So market అంటే చూడండి, అసలు జనరల్లీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే అమ్ముతారో కొంటారు. సో పర్చేజ్ అండ్ సేల్, అలా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం. అగైన్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏవైతే క్వెషన్స్ చూసామో అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ పాలిటీ నుంచి, ఎకానమీ నుంచి మనకి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వెషన్స్ వచ్చినాయి. మీకు ఏదైనా ఐడియా లేకపోతే ప్లీజ్ అగైన్ రివైజ్ దోస్ క్వెషన్స్ అండ్ మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.